welcome back to Math Video with me, Miss Swandewi, as your teacher. Well, our last video, we already learned about rounding numbers. Now, on this video, we will learn about solving word problems, addition, and subtraction. Well, mathematics is a basic, so mathematics can be used to solve our daily life problems. I will give you some example that mathematics can use to solve our daily problems, especially mathematics method in addition and subtraction. For the first example, please look the slide. I have one question. There were 520 passengers on a train when it arrived at station A. 280 passengers alighted from the train and 123 passengers boarded it. How many passengers were there on the train when it left station A? Can you solve this question? Okay, I will figure out this problem with this rectangle. Please attention. First, we have the total of the passengers is 520. But 280 passengers were alighted from the train. So, how many passengers were left on the train? We must find this. To find how many passengers were left on the train, we must subtract 520 and 280. After we solve this subtraction, we have that there were 240 passengers left on the train after 280 passengers alighted from the train. And then, we have that 123 passengers boarded it. So we must add 240 with 123. So we have the conclusion that there were 363 passengers on the train when it left station A. Okay, Miss langsung selesaikan masalah ini dengan gambar persegi panjang yang ada pada slide ya. Tolong diperhatikan. Mula-mula ada sebanyak 520 penumpang. Tetapi sebanyak 280 penumpang meninggalkan kereta. Artinya mereka sudah turun dari kereta sebanyak 280 penumpang ya. Pertanyaannya, berapa banyak penumpang yang masih tersisa di dalam kereta? Nah, untuk itu kita harus mengurangi 520 dengan 280. Hasilnya kita peroleh 240. Jadi, ada sebanyak 240 penumpang yang masih tersisa di dalam kereta. Kondisi berikutnya, ternyata ada sebanyak 123 penumpang lagi yang masuk ke dalam kereta. Jadi berapa ya sekarang total penumpang di dalam kereta setelah meninggalkan stasiun A? Nah, untuk itu kita harus tambah sekarang ya. Yang awalnya ada 240 peserta, karena ada tambahan sebanyak 123 penumpang, berarti hasil akhirnya kita peroleh 240 ditambah 123. Hasilnya 363. Jadi, ada sebanyak 363 penumpang di dalam kereta ketika kereta itu meninggalkan stasiun A. Okay, next question I have. Jessica sold 312 roses. Sarah sold 256 more roses than Jessica.
How many roses did they sell all together? Okay, please attention. Jessica sold 312 roses, but Sarah sold 256 more roses than Jessica. So, to find Sarah, we must add 312 with 256. After we count that, we find that Sarah sold 568 roses. Then, to find how many roses that they sold all together, we must add 312 and 568. After we count, we have that they sold 880 roses all together. Ya, jadi awalnya kita punya seperti ini ya kondisinya ya. Jessica itu punya 312 bunga mawar yang terjual. Sedangkan Sarah itu lebih banyak 256 dibandingkan Jessica. Jadi itu ada lebih ya 256 punya Sarah. Sehingga kita harus cari dulu yang Sarah berapa total semua bunga mawar yang sudah ia jual. Caranya 312 ditambah dengan 256. Hasilnya 568. Kita lihat step yang di bawah sekarang. Karena yang diminta adalah total bunga mawar yang dijual mereka berdua, maka kita harus tambah ya. Punya Jessica kita tambah dengan punya Sarah. Sehingga 312 kita jumlahkan dengan 568. So, hasil akhirnya semua bunga yang mereka jual ada sebanyak 880 bunga mawar. Okay, the next question I have. Henry sold 490 bowls on Monday. He sold 165 fewer bowls of noodles on Tuesday. How many bowls of noodles did he sell on both days? Okay, we have that Henry sold 490 bowls of noodles on Monday, but he have 165 bowls of noodles fewer than Monday. It means to find how many bowls of noodles he sold on Tuesday, we must subtract 490 and 165. After we count, we have that 325 bowls of noodles on Tuesday. So now we have on Monday 490 and Tuesday 325. So to find how many bowls of noodles that Henry sold on both days, we must add 490 and 325. The conclusion that we have, Henry sold 815 bowls of noodles on both days. Oke, kita beranjak dari apa yang diketahui pada soal. Pada hari Senin, Henry menjual sebanyak 490 mangkok mie. Tetapi pada hari Selasa dia menjual lebih sedikit. Ternyata sebanyak 165 lebih sedikit dibandingkan dengan hari Senin. Artinya kita harus cari dulu berapa banyak mangkok mie yang dijual pada hari Selasa. Caranya, karena ini fewer, kata kuncinya fewer ya, artinya harus kita kurang karena jumlahnya lebih sedikit. Berarti 490 kita kurangi dengan 165. Ternyata kita peroleh hasilnya adalah 325 mangkok pada hari Selasa. Tetapi belum selesai ya, kita harus cari berapa semua total mangkok yang dijual pada hari Senin dan Selasa. Jadi kita harus tambah nih. Hari Senin kita punya 490. Selasa kita sudah dapat 325.
Karena kita ingin tahu total jumlah mangkok yang berhasil dijual, maka kita harus ditambah ya. 490 ditambah dengan 325. Sehingga kita peroleh Henry menjual sebanyak 815 buah mangkok mie pada kedua hari itu, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Oke, last question. A television costs $800. An oven costs $550 less than the television. Rudy gave the cashier $300 to pay for the oven. How much change did he receive? Okay, first we have the television cost is $800, and then we have the oven cost is $550 less than television. First, we must find the cost of the oven. So we must subtract 800 and 550. So we have the oven cost is $250. After that, Rudy gave the cashier $300 to pay for the oven. So, to find how many Rudy received the change, we must subtract 300 and 250. So, we have that Rudy received $50 change. Oke, pertama kita punya harga TV adalah $800. Kedua, harga oven kita punya $550 kurang dari harga TV. Artinya harga oven lebih rendah ya dari harga TV. Nah, karena nilainya $550 kurang dari 800, maka untuk mencari harga oven kita harus kurangi 800 dikurangi 550. Hasilnya adalah 250. Jadi, harga oven adalah $250. Lebih kecil ya dibandingkan harga TV ya. Nah, di sini Rudy ingin membeli oven dan dia membayar kasir sebesar $300. Jadi, untuk mendapat uang kembalian, kita harus kurangi 300 kurangi 250. Hasilnya kita peroleh $50. Jadi kembalian yang diterima Rudy setelah membeli oven seharga $250 adalah $50. Well, I think that's all my explanation about solving word problems, addition and subtraction. Please more practice at home, and thank you for watching this video. See you on the next video. Don't forget to subscribe, like, and share this video to your friends, to your family, and stay healthy.